লাউ দিয়ে ফুল গায়ে হলুদের ডেকোরেশনের জন্য কীভাবে বানাবো সেটা আজকে দেখাবো। তো আমি এখানে প্রথমে লাউয়ের যে নিচের অংশটুকু বানিয়েছিলাম সেটি আমি নিয়েছি, নিয়ে আমি এখানে ফুল তৈরি করবো। তো প্রথমে আমি দাগ কেটে নেব, কয়টা পাতা বানাবো তো সেই পাতার মধ্যে প্রথমে আমি এবারে দাগ করে নেব। এরপর ভি শেপ দাগ কেটেছি, তার দুই সাইডে ভি শেপ দিয়ে নেব। সব দিকে ভি শেপ দিয়ে নিয়ে messed up, girl, I'm the one to blame, 'cause it's over now, and I don't know how. ভালোভাবে ফিনিশিং দিয়ে ভিগুলো বানাতে হবে, মানে ভিতে যখন সেটা ফুল বানাবো তো সেটা ভি টাইপের হবে। তো আমি এভাবে বানিয়ে ফেলবো, খুব সুন্দরভাবে ফিনিশিং দেবো এবং উল্টা পাশ করে একই ফিনিশিংগুলো দিয়ে নেবো, যেহেতু এক পাশ থেকে দুই সাইডে কাজ করানো যায় না জন্য। এভাবে মেশিন দিয়ে ভি শেপগুলো ভালোভাবে দিয়ে নেব, যাতে ফিনিশিংটা ভালো মতো হয়ে যায়। এরপর পাতার যে মাঝখানের মোটা অংশটি আছে ওটিতে আমি পাতার যে ভেতরের অংশটুকু ওটি খাল করে একদম তুলে নেব। খুব সাবধানে করতে হবে, নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের ফুল বানানোটা প্রায় শেষ হয়ে গেল। আমার ফুল বানানো, ধন্যবাদ সবাইকে।